Namaste. Jai Shri Krishna. I am Shravani Sriram, a very blessed daughter of this family. Seeking the blessings of the Almighty and the visionaries of IGFT, Dr. P.V. Nath and late Srimati Satyavati Nath, I would like to welcome everyone to the auspicious event of Gita Jayanti celebrations today. This is presented by Bharatiya Vidya Bhavan, Bengaluru, and International Gita Foundation Trust. I also want to add that today's program is live on YouTube, BVB Bengaluru. Please do share it with the loved ones who are not able to present here. Now, I request the dignitaries to have a seat on the dais. I request Shri Vamshi Krishna to escort the dignitaries. Shri H.N. Suresh, Director Bharatiya Vidya Bhavan, Dr. C.N. Gupta and Honorable Justice Dr. Manjula Chello from IGFT, Senior Counsel Shri K.G. Raghavan, Chairman Bharatiya Vidya Bhavan, and His Holiness Pujya Japananda Swamiji, President Shri Ramakrishna Sevashrama, Pavagada. Thank you all. Dr. P.V. Nath, our beloved uncle, told me that in this Kali Yuga, Daivanama Smarana is most sacred. Shall we all start by saying Jai Shri Krishna 3 times? Will you all join me? Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Thank you. Gita has no age. Here we see kids to adults to senior citizens, everyone. It means something to everyone. Now, to start with, I have Sanchita Vivin, Lasya Priya C, and Neil Nikhil Vivin reciting the Gita Sapta Shlokas. I welcome the 3 kids to start the recitation. These shlokas are introducing the characteristics and qualities of the Lord to the devotee to help him in his bhakti and sadhana. ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मा व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिं स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि वीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमश्यञ्चितसिद्धसङ्गाः सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति
कविं पुराणमनुशासितारम् अनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् ऊर्ध्वमूलमदः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॐ तत्सत् इति श्रीमद् भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सप्तश्लोकी गीता सम्पूर्णम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु। Thank you all. Now I request Ranjita Vivin and Kavya Mysuru to present a small token of appreciation to the little kids. Thank you. Now we have recitation of Gita shlokas by the Bharatiya Vidya Bhavan students on this auspicious Gita Jayanti celebration. Please do come on the dais for the recitation. Gist of all Bhagavad Gita shlokas, what we are going to chat now. The Bhagavad Gita teaches us profound life lessons. It emphasizes us to perform our duties without attachment to results, maintaining balanced composure in success and failure, and recognizing the divine role in guiding us. Lord Krishna assures us that when our righteousness declines, he incarnates to protect the good and destroy evil. These teachings of Lord Krishna inspires us to live a life of integrity, courage, devotion, striving for a balanced, righteous life. By embracing these principles, we can navigate life's challenges with wisdom, grace, contributing positively to society and our own spiritual growth. Ready? 3, 2, 1, start. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् मोकं करोति वाचालं पंगुं
लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्द माधवं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्द माधवं धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि कर्मण्यैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्त्व कर्मणि कर्मण्यैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्त्व कर्मणि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. Thank you. Now, I would like Ranjita Vivin as well as Kavya Mysuru to present a token of appreciation to the kids. Dhawan. Dhawan. Manjesh. Durga Prasad. Kusuma. Satyapriya. And Karunya. Thank you all for the wonderful recitation. Let's give them a loud round of applause. Now, I also request the wonderful teacher of these students, Srimati Gayatri, to come on the dais
to receive a token of appreciation from Pujya Swamiji. Thank you, ma'am. Deepa Jyoti Parabrahma, Deepa Jyoti Janardana, Deepo me harato papam, Deepa Jyotir namostute. Now, I request Pujya Swamiji and the dignitaries to light the lamp and offer flowers to Lord Krishna while we listen to the sacred Gita Ashtottara Shatanamavali written by Dr. P.V. Nair and Shri Atri. Abhayakarinyai namaha Akshara Brahma Bodhinyai namaha Akalmashayai namaha Ajnana Nashinyai namaha Anantanandadayinyai namaha Arjuna Vishada Yoga Yuktayai namaha Advaitamrita Varshinyai namaha Ahankara Hantriyai namaha Avinashinyai namaha Atma Sanyoga Bodhinyai namaha Atma Tattva Bodhinyai namaha Omkara Svarupinyai namaha Kurukshetre Samudbhutayai namaha Karma Yoga Bodhinyai namaha Karma Sannyasa Yoga Bodhinyai namaha Krishnarjuna Samvada Yuktayai namaha Gurumurtyai namaha Gunatitayai namaha Gunatraya Vibhaga Yoga Bodhinyai namaha Jagadodharakarinyai namaha Jaramarna Muktayai namaha Jagadvyapinyai namaha Tattvajnana Pradayai namaha Tattvamasi Bodhinyai namaha Divya Jnana Pradayai namaha Divya Shakti Pradayai namaha Devaki Putra Gitayai namaha Devasura Sampad Vibhaga Yoga Bodhinyai namaha Dukkha Hantriyai namaha Dosha Muktayai namaha Dharma Pakshayai namaha Dharma Rakshinyai namaha Dhyana Yoga Bodhinyai namaha Nirakara Svarupayai I also request the other members of IGFT and Bharatiya Vidya Bhavan like Sri Ramesh Babu, Shri Rajgopal Gupta, Srimati Usharani, Srimati Sandhya Rani, and Srimati Vijayalakshmi to join and offer flowers to Lord Shri Krishna. Papaharinyai namaha Punyashilayai namaha Purushottama Yoga Bodhinyai namaha Palapradayai namaha Palasiddhidayai namaha Brahma Vidyayai namaha Bhakta Sevyayai namaha Bhakti Yoga Bodhinyai namaha Bhakti Saritayai namaha Bhavasvarupinyai namaha
भयापहायै नमः भूतिप्रदायै नमः मुक्तिदात्र्यै नमः मृत्युञ्जयायै नमः मृतसञ्जीविन्यै नमः युगपावनकर्त्र्यै नमः योगेश्वरप्रियायै नमः योगीजनसेवितायै नमः राजविद्या राजगुह्ययोगबोधिन्यै नमः वरदायै नमः विषादनाशिन्यै नमः विजयप्रदायै नमः विद्वज्जनसेवितायै नमः विभूतियोगबोधिन्यै नमः विश्वरूपदर्शिन्यै नमः वेदव्यासपूजितायै नमः वेदान्तसारायै नमः वेदोपनिषत्सारायै नमः वृद्धिदायै नमः विषादहन्त्र्यै नमः शक्तिसंहितायै नमः शान्तिप्रदायै नमः शान्तायै नमः शाश्वतायै नमः शोकहन्त्र्यै नमः सर्वशास्त्रसारायै नमः सर्वज्ञायै नमः सर्वमङ्गलायै नमः सर्वेश्वर्थे नमः सर्वलोकमानिन्यै नमः सर्वधर्मस्वरूपिण्यै नमः समस्तसिद्धिदायै नमः सन्मार्गदर्शिकायै नमः सर्वदुःखहारिण्यै नमः सर्वमन्त्रस्वरूपिण्यै नमः सर्वदेवस्तुतायै नमः सांख्ययोगबोधिन्यै नमः सुगीतायै नमः हर्षप्रदायै नमः क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगबोधिन्यै नमः त्रिलोकरक्षिण्यै नमः त्रिगुणात्मिकायै नमः त्रिलोकपूज्यायै नमः ज्ञानप्रदायै नमः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगबोधिन्यै नमः ज्ञानयोगबोधिन्यै नमः ज्ञानगङ्गायै नमः ज्ञानस्वरूपायै नमः ज्ञानविज्ञानप्रदायै नमः ज्ञानरसामृतपूरितायै नमः ज्ञानेश्वर्यै नमः ज्ञानामृतप्रदायै नमः ज्ञानाञ्जनशलाकायै नमः मोक्षसन्न्यासयोगबोधिन्यै नमः Jai Shri Krishna, thank you. That was divine. Can you imagine a beautiful and a strong home without pillars? No, right? The pillar for IGFT is Dr. C.N. Gupta, Chairman IGFT. Now, I request him to welcome the gathering. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.
Jai Shri Krishna. Hari Om Tat Shri Krishna. Pujya Japananda Swami Garu, Ramakrishna Ashram Pavagada, Shri KG Raghavan, Chairman, Bharatiya Vidya Bhavan. ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆ ಬರ್ತೀವಿ ಬಿಡಿ ಓಕೆ KG ಶ್ರೀ HN ಸುರೇಶ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾ ಭವನ್ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು HN ಸುರೇಶ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾ ಭವನ್ Justice Manjula Chellur, former Chief Justice of High Court, Bombay, distinguished guests, delegates, assemblies, families and friends. Namaste. On the behalf of the International Gita Foundation Trust, it is my pleasure to welcome you all for the Gita Jayanti 2024. We have been conducting Gita conferences with the sole purpose of spreading the message from the sacred text Srimad Bhagavad-gita. The message from the sacred text is universal and is for welfare of life on this universe. Gita Jayanti. Why and how do we celebrate it? India is a confluence of multifaceted cultures. Gita Jayanti, the day standing for the birth of Srimad Bhagavad-gita, is one of the many celebrations observed in India. Bhagavad-gita, as it is the sacred scripture of the Hindus, is believed to be revealed by Lord Krishna to Arjuna during Mahabharata battle in Kurukshetra. Bhagavad Gita Jayanti is celebrated every year on Shukla Ekadasi in Margasira month. In English calendar, it falls in the month of November or December. In a small historical background of this, it is believed that the dissertation of the Srimad Bhagavad-gita came into existence just before the epic battle of Kurukshetra. In the epic battle of Kurukshetra, Arjuna turned towards Lord Krishna for advice and told about his sudden change of heart. Lord Krishna took the Vishwarupa avatar and showed Arjuna his omni form to teach him. The immortal message that he gave to Arjuna became Bhagavad Gita. Hence, Bhagavad Gita came into existence. Bhagavad Gita Jayanti celebrations, people all over the world celebrate Gita Jayanti by reciting Bhagavad Gita shlokas, quotes, verses. They also discuss it with the scholars, priests, and share its benefits for the humanity as the festival is observed on Ekadasi. Just about 5,200 years back, Sakshat Krishna Bhagavan బోధించిన జ్ఞానం కనుక ఇది హిందువుల పరమ పవిత్ర గ్రంథాలలో ఒకటి. సిద్ధాంత గ్రంథమైన భగవద్గీత యందు వేదాంత యోగ విశేషాలు ఉన్నాయి. భగవద్గీత యందు తరచుగా గీత అని సంక్షిప్త నామముతో పిలుస్తారు. దీనిని గీతోపనిషత్ అని కూడా అంటారు. భగవద్గీతలో భగవంతుని తత్వము, ఆత్మతత్వము, జీవన గమ్యము, గమ్య సాధన, యోగములు బోధింపబడినవి. గాఢాంధకారాన్ని చీల్చుకుంటూ మానవజాతి పై వెలుగులు విరజమ్ముతూ భగవద్గీత ఉదయించింది. రాజ్యం కోసం బంధువులను చంపుకోవడం నిష్ప్రయోజనం అనిపించింది. దిక్కుతోచిన అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుని నా కర్తవ్యమేమని అడిగాడు. అలా అర్జునునికి అతని రథసారథి శ్రీకృష్ణునికి మధ్య జరిగిన సంవాదమే భగవద్గీత. భగవద్గీత ఉపనిషత్తుల సారమని, గీతా పఠనం కర్తవ్య నిర్వహణకు, పాపహరణకు మార్గమని హిందువుల విశ్వాసము. కర్మయోగము, భక్తి యోగము, జ్ఞానయోగము అనే 3 జీవన మార్గాలు భగవంతుని తత్వము, ఆత్మస్వరూపము ఇందులో ముఖ్యాంశములు. భగవద్గీత హిందూ మతంలో ఉన్న విశిష్ట స్థానాన్ని ప్రశంసించే కొన్ని సర్వోపనిషత్ గోవా దగ్ధ గోపాలనందనం పర్తవచ్చ సుధీర్ భోక్త దుగ్ధం గీతామృతం మహత్. భగవద్గీత నుండి మార్గదర్శకత్వం పొందిన వారు ఎందరో యోగులు, తాత్వికులు ఉన్నారు. ఐ వుడ్ లైక్ టు స్టార్ట్ ఆఫ్ దిస్ సెషన్ by requesting Pujya Japananda Swamiji Garu on subject Atmanirbhara Marga to start off a special lecture on Atmanirbhara Marga, followed by Shri KG Raghavan, Chairman, Bharatiya Vidya Bhavan, Bengaluru, will enlighten about Gita, what it means to me. So in one of the Dasarapada says, when the Creator has given this birth, why do waste your life without saying Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna?
Live as the Gita teaches you to live. Krishna Arpanamastu. Thank you. Next honoring. Malla. Thank you, sir. Now I request members of IGFT and Bharatiya Vidya Bhavan to honor Pujya Swamiji, His Holiness Pujya Japananda Swamiji, President Shri Ramakrishna Sevashrama, Pavagada. Now, I request Sri Ramesh Babu to honor Shri K.G. Raghavan, Chairman, Bharatiya Vidya Bhavan. I also request Shri A. Rajagopal Gupta to honor Shri Raghavan, and please join the honoring on the dignitaries. Next, I request Shri A. Rajagopal Gupta to honor Shri H. N. Suresh, Director, Bharatiya Vidya Bhavan. Well, I got a side note that Made Moddule by my dear Pedamma
but how can we not honor all the support by Dr. Shri C.N. Gupta and Srimati Honorable Justice Dr. Manjula Chellur. I request Shri H. N. Suresh to please honor the dignitaries. Now, from the prelude you all have understood, now we will be moving on to the most awaited part of today's program. I request Pujya Swamiji to grace us with the Benedictory speech. Om Vasudeva Sutam Devam Kamsa Chanura Mardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadguru. Namashri Yatirajaya Vivekananda Suraye Satchit Sukha Surupaya Swamine Tapaharine Sthapakaya Cha Dharmasya Sarva Dharma Surupine Avatara Varisthaya Ramakrishnaya Te Namaha Jananim Sharadam Devim Ramakrishnam Jagadguruhu Pada Padme Tayo Shitva Pranamami Muhur Muhur. Dear friends, today we are celebrating the Gita Jayanti at this wonderful hall of Bharatiya Vidya Bhavan, Bengaluru. In fact, the real Gita Jayanti comes on the 11th December 2024. Today we should thank Dr. P.V. Nath and the entire family which have been dedicated to spread the message of Lord Krishna not only in India but also in UK, USA and other countries. Though we miss the presence of Dr. P.V. Nath, who is perhaps seeing in the web in his residence at UK, he has started this being continued by the entire family of Dr. P.V. Nath. I remember when this started, some stories which you don't know, perhaps some people may be knowing already. One day, all of a sudden, Dr. Nath telephoned me, said, International Gita Foundation, na ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಬರೋಣ, ಅದರ ಲೋಗೋ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಶ್ಲೋಕ ಕೊಡೋಣ ಹೇಳ್ತೀರಾ?
ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಹಾಯ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತೇನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಕೃಷ್ಣ ಆ ಚಾರಿಯೇಟ್ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನಮೇ ಭಕ್ತ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಡಿ. ಅವನ ಭಕ್ತ ಎಂದಿಗೂ ಏನು ನಾಶವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯು ಕೆನಲ್ಲಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟ್ರಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯವತಿಯವರು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟ್ರಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತು, ಇದು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತು? ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಾನು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡಿ. ಈಗಿನ ಸಿಚುವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಪಿ ವಿ ನಾಥ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯವತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಚೆಲ್ಲೂರವರು, ಮಂಜುಳಾ ಚೆಲ್ಲೂರವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಪ್ತಾಜಿ, ಅವ್ರ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಥರ್ಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್. ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್. ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅವನ ಕಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಂಚೆ ನೋಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಸರ್. ಈಗ ಪಂಚೆ ಉಟ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೊದಲು. ನಿಜ ನಿಜ. ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಶ್ಲೋಕ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮದೇನಿದ್ರೂ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಏನದು, ನೀನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀಯೋ ಅದು ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕರಿಷ್ಯೆ ವಚನಂ ತವ, ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಈಗ ಆ ನಾಥ್ ಅವರು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಜಿಯವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ರಾಘವನ್ ಜಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೋ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಗೀತೆಯ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ, ಗೀತೆಯ ವಿಶ್ವಾಸ, ಗೀತೆಯ ಪ್ರೀತಿ, ಗೀತೆಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಡಿದೆ. ಬರೀ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಪುಣೆ ಇರಬಹುದು, ಡಾಲಸ್ ಇರಬಹುದು, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಸಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಂಡನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ನಾವು ಹೀಗೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ. ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹೊಗಳಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೆ KM ಮುನ್ಷಿಯವರು ಏನು ರೀತಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೇ ಆರ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್. ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಐ ನೋ. ಸುರೇಶ್ ಅವರು ನಗನಗ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಾತನಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅಗಾಧವಾದ ಕೆಲಸ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ. ಹೇಗೆ ಗೋರಖ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಪ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಹಾಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭವನ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನೇನೋ ಬೇರೆ ಕಥೆಯೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಲಿ, ನನ್ನ ಜೀವನನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಸದ್ವಿದ್ಯಾ ಆಂಗ್ಲೋ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಗ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಯಿತು. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು, ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು, ಸೆಕೆಂಡ್. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೂಗಿದ್ರು. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಏನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 1-2 ಪುಸ್ತಕದ್ದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ಹುಡುಗ ಆವಾಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ನೀವು ಇದು ಕಪ್ಪು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಬರೀ 2 ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರು. ಆಗ ನನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಗು, ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಪ್ಪು ಹಾಗೆ ಹೊಳೆಯೋದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ವರ್ಣಮಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಿ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರಿಯವರು ಬರೆದಿದ್ದ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದ ಆ 2 ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಐ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಎವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ್. ನೀವು ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಏನು ಪುಸ್ತಕನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ. ನಾ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ತುಂಬ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ ಪುಸ್ತಕಗಳು. ರಘುನಾಥಾಂಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಹೆಸರು ಬೇಕಾ ನಿಮಗೆ?
ಎಂಥದ್ದು ಮಾರಲ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಎಟರ್ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಅದು ಎಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಡಾಲಸಲ್ಲಾಗಲಿ, ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಸಲಲ್ಲಾಗಲಿ, ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ಈವನ್ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ಋಷಿಕೇಶದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗೀತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟೇಡಿಯಮಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ? ಭಾರತೀಯರು ನಾವು, ಸನಾತನ ಧರ್ಮದವರು. ಕೃಷ್ಣ, ರಾಮ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ವೇದಗಳು, ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಮನಸ್ಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮದು ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದಿದ್ದ ಸ್ಕೂಲು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳು 1960s, 70s, 80ವರೆಗೂ ನೋಡಬಹುದು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇಳಿಸೋರು ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಅವು ಹೀಗೆ ಬಂದು ಕೈ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇಳಿಸು. ಅಧ್ಯಾಯ ಪೂರ್ತಿ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲದೆ, ಪೇಪರ್ ಇಲ್ಲದೆ. ಈಗೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡಿ, ಹೇಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಗೀತೆ ನೆಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನಷ್ಟೇ. ನಿಮಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಚಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ವಿ ಆರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಟಾಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟಾಲರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರು. ನಾವು ಈ ಟಾಲರೇಷನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಹೀಗಾಗಿದೆ. ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ವೇದದ ಪಾಠ ಅಥವಾ ಒಂದು ಉಪನಿಷತ್ ವಾಚನ ಅಥವಾ ಸುಭಾಷಿತ, ಈಗ ತಾನೇ ರಾಘವನ್ಜಿಯವರು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸುಭಾಷಿತ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಬೇಡ, ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬೇಡ, ಅವನಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ, ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಹನುಮಂತನ ಕತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆ ಮಾರುತಿ ಪವನಪುತ್ರನ ಕತೆ, ಅದು ಬೇಡ. ಇವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ಮ್ಯಾನು, ಕ್ಯಾಟ್ಮ್ಯಾನು, ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬೇಕು. ಇದು ಮಕ್ಕಳದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು. ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಇವತ್ತು ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರು, ನನಗೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು, ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರು ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು, ನಾವೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋರು. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಸರಿಯಾದ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು. ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ದಮ್ಮಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಗೀತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕು. ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಎಥಿಕ್ಸ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ, ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್. ನನಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ? ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನೋ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಅವ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ನು ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯ ಆಗೋ ಥರ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ 5,000 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ದಸಕ್ಕಂತೇನೋ, ಆದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಒನ್ ಐಡಿಯಾ, ಥಿಂಕ್ ಆನ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ, ಲಿವ್ ಆನ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ, ಡ್ರೀಮ್ ಆನ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ, ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ವೇ ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ. ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ಹಾಗೆ ದೇಶ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಹೇಳೋಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನನಗಿಂತ. ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಥರ ಸಾಯಿಸುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪಕ್ಕದ ದೇಶದಲ್ಲೇ. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು? ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಘವನ್ಜಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನೇ ಯಾರು ಏನು ಖಂಡಿತ ಯಾರು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಚಿಕೇತ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ನಚಿಕೇತನಿಗೆ ಯಮಧರ್ಮರಾಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಗು ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಗು? ನೀನು ಆಟಾಡೋ ಹುಡುಗ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡವನಾಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನಿನಗೊಂದು ಸ್ವರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀ ಇರ್ಬೋದು. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ರಂಬೆ ಊರ್ವಶಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾಳೆ. ಇದ್ಯಾಕೆ ನಿಂಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದರೆ, ನಚಿಕೇತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಡಿ, ಉತ್ತರ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮುಂದೆ ಬರೋ
ಆ ಜನರು ಮುಂದೆ ಬರೋ ಈ ಭಾರತೀಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಮಧರ್ಮ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ, ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಂಥ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇದೇನು. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತವೈವ ವಾಹ ತವ ನೃತ್ಯ ಗೀತೆ, ನೀನೇ ಇಟ್ಕೊ ನಿನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ನೀನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹೇಳಾಗಿದ್ದರೆ ಆತ್ಮವಿದ್ಯೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಅಂಥ ಛಲ ಇರುವಂತಹ, ಅಂತಹ ಬಲ ಇರುವಂತಹ, ಅಂಥ ವಿವೇಕ ಇರುವಂತಹ ಹುಡುಗರು ನಮಗಿದ್ದರು. ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗರು, ನಚಿಕೇತ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಎಲ್ಲ ಎಂಥ ಕಥೆಗಳು. ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನಕ್ಕೆ ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಯು ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಲ್ಚರ್, ಯು ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ರಿಲಿಜನ್, ಯು ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೆಗೆಸಿ. ಇದು ಸುರೇಶ್ ಜಿಯವ್ರಿಗೆ, ರಾಘವನ್ ಜಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನೀವಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ದೇರ್ ವರ್ ಟೈಮ್ ಪೀಪಲ್ ಈಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ಗೆಟ್ ಮೀ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಐ ಇಸ್ ಟು ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಬುಕ್. ಆಗ ಚಿಕ್ಕವು ನಾನು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ನೀವು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಸಲ ನಾನು ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ UK ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಥ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾತಾಡಿ, ಯಾವ ಥರ ಆದರೂ ಮಾತಾಡಿ, ಗೀತೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರು ಮತ್ತೆ ಗೀತೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋರು. ಸೊ ಅಂತಹ ನಾಥ್ಜಿ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಒಬ್ಬಳು ಟೀಚರ್ ಬಂದು, ಸ್ವಾಮಿ ಆರ್ ಯು ಫ್ರೀ ನೌ ಅಂದರು. ಎಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಮೈ ಜಾಬ್, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಕ್ ಮೀ ಅಪ್. ನೋ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸ್ಪೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದು. ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನೋಳು ನನಗೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಅಲ್ಲೇನು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಏನೋ ಅಂತ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು, ಯಾ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ 15 minutes ಫ್ರೀ. ಯಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಮೀ ಅಂತ ನಾನು ನಾಥ್ಜಿ ಕೇಳಿದೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ನೀವು, ಯು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಅಂದರು. ಏನು ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೋದರೆ, ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಂಗಸು ನನಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಚಾಂಟ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ವಿಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ನಾನು ಬೇವ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ, ಚಿಕ್ಕದೇ ಹೇಳ್ಬೋಣ, 20 ಶ್ಲೋಕ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂದೆ. ಎಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾಂಟ್ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಅಂತೇಳು. ಚಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋರು ಪಾರ್ಥಾಯ ಪ್ರತಿಬೋಧಿತಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ ನೀನು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ನಾವು, ಗೀತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಎಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇಷ್ಟು ನೋವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ನಾನು ನೋವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಎಷ್ಟು ನೋವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಭಾರತದ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಶುಡ್ ಬಾರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೆನ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆನ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬ ನೋಡಿದ್ರಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ ನನ್ನ ಟೀಮ್ಗನವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊತ್ತು ಮಗು ಎಷ್ಟನೇ ಗಣೇಶ ಇದು, 501, 1001 ಗಣಪತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದು, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದು. ಒಂದು ಕಡೆ ಕಡುಬು ಕೊಡೋರು, ಒಂದು ಕಡೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡೋರು, ಒಂದು ಕಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಡೋರು, ಸಂತೋಷ ಪಡೋರು, ಇಷ್ಟು ಗಣಪತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ಯಾ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಗಣಪತಿ ಇಡೋರೇ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ಟಿರೋರು ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಟಿರೋರು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ಕೋತಾರೆ. ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಗಣೇಶನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಪೂಜೆ ಆಗೋಯ್ತು, ಇದಾಯಿತು, ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೊನೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಂಟಿ ಅಂತ. ಕೊನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಏನು, ಡಬಲ್ DJ, ಸಿಂಗಲ್ DJ ಅಲ್ಲ, ಡಬಲ್ DJ ಇಟ್ಟು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ಗಣೇಶನ ಹಾರ ಹಾಕೋದು ಇಲ್ಲ. ಏನಂದರೆ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ಗೆ. ರಿಯಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಭಾರತೀಯರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ರಕ್ತ ಕುದಿಯುತ್ತೆ ರೀ. ಆ ಗಣೇಶನ್ನ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿಸಿ ಕುಣಿದು ಕೊನೆಗೆ ಆ ಗಣಪತಿನ RMC ಯಾರ್ಡಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಲಗೇಜ್ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕಿದ್ರೆ? ಟೈಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಾವು ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಗಣೇಶ್, ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶನಾ? ನೀವು ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನಾನು ಸನ್ಯಾಸಿ. ನಮ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ತದ್ವಿಷ್ಣು ಪರಮಂ ಪದಂ ಸದಾ ಪಶ್ಯತಿ ಸೂರ್ಯ ದಿವಿವ ಚಕ್ಷುರಾತತಂ, ನಮ್ದು ಅದು. ಆದರೆ ನಾವು ಇರೋ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಇಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಗಣಪತಿಯ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಗಣೇಶನ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಗಣೇಶ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಕಷ್ಟಪಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀಯಾ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತೀಯಾ, ಅವನ ಕೃಪೆ ಇರಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾ ಗಣಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಫೋಟೋ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಬಿಹಾರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೇ ಏಣಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಚೀಟಿನ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆಗಿದೆಯಾ? ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಕ್ಕೆ. ಈಗ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳದೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾ ಭವನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ವಿಚಾರಧಾರೆಯ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ದಿಸ್ ದ ಹೈ ಟೈಮ್ ಸರ್. ಹಣದ ವಿಚಾರ ಏನು ಬೇಡ ಸರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಟು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಬಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಹಾಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಿತ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ, ಹಿಯರಿಂಗ್ ದಿ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ. ನಾವು ಹೆಂಗಿದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ ಅರ್ಜುನನ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನು. ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಿಷಾದ ಯೋಗ. ಅವನೇ ಬಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಎಲ್ಲ ಬಾಣ ಇದೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಿದ್ದ. ಕೃಷ್ಣನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸೇನೆಯವರು ಉಭಯವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ, ನಂಗೆ 2 ಸೇನೆ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ಯಾರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಕರ್ಕೊಂಡೋದ. ಯಾರು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ದ? ಗುರು ದ್ರೋಣ, ಭೀಷ್ಮ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ದ. ನೋಡ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ, ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ ಇದೇ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಬಂದಲ್ಲ, ಇವರೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೋಗು. ಶುಶುರಾನ್, ಮಾತುಲಾನ್, ಪುತ್ರಾನ್, ಪೌತ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು. ಅವನಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಪೂರ್ತಿ. ಅವನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಗೆದ್ದು, ಅವನಿಗೆ ಪರಂತಪ ಅಂತ ಹೆಸರು, ಅಂಥ ಅರ್ಜುನ ನನಗೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವೇಪತುಶ್ಚ ಶರೀರೇಮೆ ರೋಮಹರ್ಷಶ್ಚ ಜಾಯತೆ ಗಾಂಡೀವಂ ಸಂತತೆ ಹಸ್ತಾತ್ ತೆಕ್ತೈವ ಪರಿದಹ್ಯತೆ. ಜಾರೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಲ್ಲೇ ಜಾರೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಬಾಣಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಲ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೇನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕುಸ್ತು ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಾಗಾಗಿದೆ ಈಗ. ಕುಸ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದೀವಿ, ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು, ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಳಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆ ಪರಿಪಕ್ವ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳು, ಆಚಾರ್ಯರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಗು, ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಯಾಕೆ ಸರ್, ಏನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅಲ್ಲೋ ನಿಂದು ಜನವಾರನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ, ಶರ್ಟ್ ಬಿಚ್ಚಿದಾಗ ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟೆ, ಶರ್ಟ್ ಜೊತೆ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಅಂತ. ಇಂತಹ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಏನಿದೆ, ಲೆಗಸಿ ಏನಿದೆ, ಜೀವನ ಏನಿದೆ, ಅದು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಣ, ಸಂತೋಷ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವೇ. ಎಂತೆಂಥ ರಾಜ್ಯದಿಂದ, ಎಂತೆಂಥ ದೇಶದಿಂದ ಜನ ಬಂದರು, ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಥಳ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ನಾವೇ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಥಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವೇ. ಅಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ, ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ, ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು, ಶ್ರೀರಾಮನ ವಿಚಾರ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಿಚಾರ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಬಂದಿರೋರೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೊನೇ
ಶ್ಲೋಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸಂಜಯ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 74th ಶ್ಲೋಕ, ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯ 2, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟು. ಇದು 72 ಶ್ಲೋಕ, ಅದು 78 ಶ್ಲೋಕ. 76th ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕರಿಷ್ಯೆ ವಚನಂ ತವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ನೀವು ಆ ಸ್ಟೇಜ್ನವರು. ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳೋ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವಾಗ ಅರ್ಜುನ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ನೋ ಆಗ ಕುಸಿದು ಬೀಳಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾವನು ಅವನು, ಬಿಟ್ಬಿಡು ನನಗೆ ರುಧಿರ ಪ್ರಗ್ಧ ಈ ರಕ್ತ ಸಮಯವಾಗಿರೋಂಥ ಈ ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ, ಬೇಡ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ನಾನು ಹೋಗಿ ಮೆಂಡಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಋಷಿಯಾಗಿ ನಾನು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಅಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಧರ್ಮೋ ಶ್ರೇಯ ಪರಧರ್ಮೋ ಅಶ್ರೇಯ ಅದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬರೀ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲ ರೀ, ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಂಥದ್ದು ಗೈಡ್ ಅದು. ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ದೇನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಅಟ್ಟ ಇತ್ತು, ಈಗ ಅಟ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಸ್ಟೋರ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ, ಆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹೋದ ವರ್ಷ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಬರೋದು. ಅದು ತಂದು ಧೂಳು ಹೊಡೆದು ಆ ಪುಸ್ತಕನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಹೂ ಹಾಕಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ? ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಬೈತಾರೆ ಅಂತ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ರಂಗನಾಥಾಂಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎನಫ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಬಾಯ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು, ಹೇಳಿದ್ದಾಯಿತು, CD ಆಯಿತು, ಅದಾಯಿತು, ಇದಾಯಿತು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿಡೋದು ಸಾಕು ನಾವು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ಅತ್ತಿತ್ತು ಸಾಕು ನಾವು, ಎನಫ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೆಪ್ಟ್ ಎನಫ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೆಪ್ಟ್ ಎನಫ್, ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋಡ್ತಾನೆ, ಏನಿದು ಬ್ಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಕಣ್ಣು. ಬರೀ ಹೊರಗಡೆದಲ್ಲ ಬ್ಲರ್ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ಥಾಲ್ಮಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣೀರು ಬಂದೆ ಬ್ಲರ್ ಆಗೋದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನಂಗೆ ಬರೀ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಐಸ್ ಬ್ಲರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆಯಿತು ಬ್ಲರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎರಡೂ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ, ಕತ್ಲಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಸರಿಸಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆಯುವಂಥ ದಿವಸ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ. ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಹೇಳಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ ರೀ. ಮೇರಾ ಭಾರತ್ ಮಹಾನೇ. ನಾನು ರಾಘವನ್ ಜಿಯವರ ಮಾತನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಭಾರತೀಯತೆ, ಭಾರತದ ಧರ್ಮ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾರು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ರೀ, ಬಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೀವೆಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿದ್ರಾ? ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾರಾ ಭಾರತೀಯರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗೆದ್ರು? ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ, ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ವಿ ಫೀಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓನ್ಲಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಎನಿ ವಾರ್ಸ್, ವಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಂತ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕಂಟ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಏನೋ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪೀಪಲ್ ಹಾವ್ ಕಾಂಕೋರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿ ವಿಲ್ ದಿ ಕಾಂಕೋರಿಂಗ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್, ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. ನಮ್ಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾವುದೋ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಐಡಿಯಾ ಏನಂದರೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು. ಈಗ ನಾವು ಆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಕುತಸ್ತ್ವ ಕಶ್ಮಲಮಿದಂ ವಿಷಮೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಂ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ನಿಂದು? ಹೇಳಿಯ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನೀನು. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ನೀನು? ಪರಂತಪ ನೀನು. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀನು ಗೆದ್ದಿ. ಗಂಧರ್ವ ವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತು, ಆ ವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತು, ಪಾಶುಪಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಏನಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ? ಈಗ ನಮಗೂ ಹಾಗೆ ಆಗಿರೋದು. ಭಯದಿಂದ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. Bhagavad-gita always makes us to remember the original capacity of each individuals. Mark this word, original capacity of each individuals. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಉದ್ಧರೇದ್ ಆತ್ಮಾನಂ ಆತ್ಮಾನಂ ಅವಸಾದಯೇತ್, ಆತ್ಮಯು ಆತ್ಮನೋ ಬಂಧು ಆತ್ಮಯು ರಿಪುರಾತ್ಮನಃ. ನೀನೇ, ಯು ಆರ್ ದ ಮೇಕರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ. ಗೆಟ್ ಅಪ್, ಅರೈಸ್, ಅವೇಕ್, ಸ್ಟಾಪ್ ನಾಟ್ ಟಿಲ್ ದ ಗೋಲ್ ಈಸ್ ರೀಚ್ಡ್. ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಉತ್ತಿಷ್ಠತ ಜಾಗ್ರತ ಪ್ರಾಪ್ಯವರಾನ್ ನಿಬೋಧತ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಗಲೇ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಾರ್ನ್.
ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೇಳಿ? ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಮಾಡೋದು ಬಂದು ಅವರು ಇದು ನಮ್ಮದು ಅಂದರು, ಇವರು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮದು ಅಂದರು, ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಇದೇ ಆಗೋಯ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನ. ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನಾರ್ಯಜುಷ್ಟ ಅಲ್ಲಯ್ಯೋ, ನೀನು ಎಂಥವನು, ಇದು ನಿನಗೆ ಹೋಲುತ್ತಾ? ನಿನಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಅಕೀರ್ತಿಕರಂ ಅರ್ಜುನ, ಅಕೀರ್ತಿ ಬರುತ್ತೋ ನಿನಗೆ ಅರ್ಜುನ? ಏಳ ಮೇಲೆ ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಈಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಇದು ಬೇಕು. ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಸೈನ್ಸು 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೇರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಂಡ್ಸ್ ರಿಲಿಜನ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್. ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ವೇರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಂಡ್ಸ್ ರಿಲಿಜನ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿದೆ? ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಗೂಗಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಇದೆ, ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋವರೆಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋನಂಗೆ ಓಡೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಈಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿಲ್ವೇನೋ ಚಾರ್ಜು? ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್. ಎಂಥ ಮಾತುಗಳು! ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಋಷಿಗಳಿದ್ರು, ಮುನಿಗಳಿದ್ರು. ಪುಸ್ತಕವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೀ ಯಾವ ವೇದಿ? ಋಗ್ವೇದಿ, ಯಜುರ್ವೇದಿ, ಸಾಮವೇದಿ, ಅಥರ್ವಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು. ಯಾವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಲಿಪಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಆದರೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೀವನದ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂತಃಚಕ್ಷುವನ್ನು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು, ಕ್ಲೈಬಿಂಬಾಸ್ಮಗಮಪಾರ್ಥ ನೈತತ್ವ ವಿಪಪದ್ಯತೆ ಕ್ಷುದ್ರಂ ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯಂ ತೆಕ್ತೋತಿಷ್ಠ ಪರಂತಪ. ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಈಗ ನಮಗೆ ಇದು ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಯುವಜನತೆ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಜೀವನವೇ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಜೀವನ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಈ ಜೀವನ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು. ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ, ದುರ್ಲಭಂ ತ್ರೈಮೇವೈತತ್ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಹೇತುಕಂ ಮನುಷ್ಯತ್ವಂ ಮುಮುಕ್ಷತ್ವಂ ಮಹಾಪುರುಷ ಸಂಶಯ. ಈ ಮನುಷ್ಯತ್ವನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಏನು ಸಾಧಿಸ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ? ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ಹುಡುಗ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಲಾಯರ್ ಅವರು, ಭಾಳ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅವರು ವಕೀಲರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ನನಗೇನು ಬಿಟ್ಟಿದೀಯಾ ಅಂತ. ಈಗಿನ ಅಪ್ಪ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿಷ್ಟು, ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿಷ್ಟು, ಈ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಷ್ಟು, ಅದಷ್ಟು ಇದಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಾ ಮಗು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಆ ಅಪ್ಪ, ಬಾ ನಿನಗೇನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಲ್ಲೋ ನನಗೆ, ಬಾ. ಹೋಗ್ತಾರೆ ನರೇಂದ್ರನಾಥ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ನಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಮ ಪಾಯಿನೋ ನಿತ್ಯ ತಾಂತಿತಿಕ್ಷಸ್ವ ಭಾರತ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ, ಇದು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ವೀರ ಸನ್ಯಾಸಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಾಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಯಾವ ಗುರುವು ನೀನು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ನರಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನೆವರ್ ಸೆಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ಮೈ ವರ್ಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾಕುರು. ನಿನಗೇನು ಇಷ್ಟ ಅಂತಂದು ಅದು ಮಾಡೋ ನೀನು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇತಿತೆ ಜ್ಞಾನಮಾಖ್ಯಾತಂ ಗುಹ್ಯಾಗುಹ್ಯತಮಂ ಮಯ. ನಿನಗೆ ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮಗು, ನೀನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಸರಿ ಅನ್ಕೋಬೇಡ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ವಿಶೇಷತೆ. ಯಮಧರ್ಮರಾಯ ನಚಿಕೇತನ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿ, ಅಥವಾ ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ, ಅಥವಾ ಜಾಬಾಲಿ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ, ತೈತ್ರ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೋಗಿ, ಯಾವ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಕೇಳಿ, ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದು ನಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾಕುರು. ನಿನಗಿಷ್ಟ ಇದೆ ತಗೋಪ್ಪ. ನೀನು ಯಮಧರ್ಮರಾಯ ನಚಿಕೇತಂಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಶ್ರೇಯಶ್ಚ ಪ್ರೇಯಶ್ಚ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕೆ. ನೋಡು ಮಗು, ಎರಡಿದೆ, ಶ್ರೇಯ ಇದೆ, ಪ್ರೇಯ ಇದೆ. ನೀನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನಲ್ಲ ಮಗು ಅಂತೆ. ಇದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ ರೀ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ
ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಎಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅವರು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಬೆರಳು ತೋರಿಸ್ಬೇಡಿ, ನಾವೇ, ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸೇ, ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರೇ. ನೋಡಿ, ಶ್ರೇಯ ಅಂದ್ರೇನು, ಪ್ರೇಯ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನಿಷ್ಟ ನಚಿಕೇತ ಏನು ಬೇಕೋ ತಗೋ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನಂಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ಲೆಸನ್ಸ್, ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್, ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೌವ್ ಆಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಟು ಅರ್ಜುನ. ಲೈಫ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಂತಿದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರ, ಎಲ್ಲ ಓದಿರೋರೇ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ. ಬಿದ್ದವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗೆಟ್ ಮಿ 108 ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಯಾರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಡ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಗೆಟ್ ಮಿ ಎ ಕಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸು, ಲೆಕ್ಚರರ್ಸು, ಆಫೀಸರ್ಸು, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸು, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಯಾರು ನೀರು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ತಂದು ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಕೊತಿರ್ತಾರೆ. ನೀವೇ ನೋಡಿ, ನಡೆದಿದ್ದು ಇದು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಡೆದಿದ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಲಕ್ನೋ ಹತ್ರ ನಡೀತಿದ್ದು, ಪೇಪರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೆ ಇದು ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಯಾರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೋ, ಜೈಲಿಂದ ಬಂದರೋ, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಇರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ವಿಚಾರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ನು ಅವನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ, ಸರ್ ಇದು ನೀವು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಆವತ್ತು ಹಾಲಿಡೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬರ್ತಿರುವಾಗ ಇದೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಹುಚ್ಚು ಸೆಲ್ಫಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಟರ್, ರಿವರ್. ದೊಡ್ಡ ಕಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೂಗಾಡ್ತಾರೆ, ಓ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೇವ್ ಹಿಮ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸೇವ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ. ಈಗ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಡೈವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ಹೇಳೋದು ಬದುಕಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಹೆಂಡತಿ ಕೇಳ್ಕೊತಿದ್ದಾಳೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿರೋರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವನೇ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟು, ಅವನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಧುಮುಕಿ ಅವನು ತೊಗೊಂಬರ್ತಾನೆ, ಬದುಕಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಹೌದು ಸರ್, ಸರ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್, ನಾವು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಹಣ ಪೇ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಿ, ಆಗ ನಾನು ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯು ದಿಸ್ ನ್ಯೂಸ್. ಅವಳು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಉಳಿಸ್ಕೊಡು ಮಗು, ನಿಂಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾವು ಹಣ ತಂದಿಲ್ಲ ಮಗು, ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೀನು ಫಸ್ಟು ದುಂಬು. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಫಸ್ಟು ನನಗೆ ಹಾಕಿ ಫೋನ್ ತೋರಿಸಿ, ಫೋನ್ ಪೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತೀರಿ. ಸರ್ ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ನೀವು? ಭಾರತ ಮಾತೆ, ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ 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 ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು, ಅಪ್ಪ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಣ ಹಾಕಿ ಅದರದ್ದು ಇದು ತೋರಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಇವನು ಧುಮುಕಿ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ತಂದ. ಈಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಪಾರ್ಥಾಯ ಪ್ರತಿಬೋಧಿತಾಂ ಭಗವತಾಂ ನಾರಾಯಣೇನ ಸ್ವಯಂ ವ್ಯಾಸೇನ ಗ್ರಥಿತ ಪುರಾಣ ಮುನಿನ ಮಧ್ಯೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗಂತೂ CD, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವು ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದಿದೆ. ಹೇಳಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ, ಹತ್ತು ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಚಾರದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ. ಆ್ಯಸ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್, ಆ್ಯಸ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಯಥೇಚ್ಛಸಿ ತಥಾಕುರು. ಇಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಶಾಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಿಂಗೆ ಈಗಲೇ ನರಕ. ಕೃಷ್ಣ ಅವನು ಯುಗಾಚಾರ್ಯ, ಗೀತಾಚಾರ್ಯ, ಅವನು ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನಿಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊ, ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಇದನ್ನು ಅಂತ. ಇದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ, ನಮ್ಮ ವೇದದ, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಧಾರೆಯ ಮೂಲ ಅಡಿಪಾಯ ಇದು. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ರಾಘವನ್ಜಿ. sometimes we don't know, God will just give the message through so many people, and today I have got that message. ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ? ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ, ಅದೆಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ರಾಘವನ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈಚ್ ಈಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿ ಡಿವೈನ್, ಈಚ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿ ಡಿವೈನ್. ಈ ಸಣ್ಣದ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಕಾಲು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಟಚ್ ಆದರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋರಿಗೆ, ನಮ್ಕ ಇದೆಯಾ ಮಾಡೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋರು.
ನಮಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲಸಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಅವ್ನು ಬರ್ತಾವನು ಅವನಿಗೆ, ಮಮ್ ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮೀ? ನೋ ಸ್ವಾಮಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಡೂ ಟೇಕ್ ಹಿಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್. ನೋ ಹೌ ಟು ಡೂ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್? ನೋ ಕಮ್ ಡೂ ಪ್ರಣಾಮ್ ಟು ಹಿಮ್. ನೋ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ನೋ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೇನೆ, ನೀನೇನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಭಕ್ತರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಾಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಂದ, ಎಡಗೈಲಿ ಈಗ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಬಗ್ದ ಹಿಂಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ದ. ಆಯಿತು, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಗ ನಾನು ಸುಮ್ಮನಿದ್ನ, ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಗು ಬಂದು ಹೇಳ್ತು ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಅಂತ. ಆ ಮಗುವಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವನಿಗೆ ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು, ತಲೆ ಬಗ್ಸು, ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಳ್ಳೋ, ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಂದಿದ್ರು ಕೊಡೋ ಅಂತ. 2 ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ನಾನು. ಅಂತ ಯಾಕೆ, ಈಗ ತಾನೇ ಸೆಲೂನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೀನಿ, ನಾನು ಸ್ಪೈಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದೀನಿ ತಲೆನ, ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದೀನಿ, ಇವು ತಲೆ ಹಿಂಗೆ ಮುಟ್ಟೋದೇನು ಬೇಡ, ದೂರದಿಲ್ಲ ಅಂದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರೀ. ನೀವು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೂ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ. ಆದರೆ ಎಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ನೋಡಿರಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅಮ್ಮ ಬಿಟ್ಬಿಡಮ್ಮ, ಅವ್ನಿಗೇನೋ ಸ್ಪೈಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅವ್ನು, ಪಾಪ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಕೋತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಕೇಳೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇದೊಂದು 3 ದಿವಸ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೂತೇನೆ ಮಲ್ಕೋತಾನೆ ಅವನು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಪೈಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಾಳೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವನು, ಒಂದು ಏಲಿ ಅಂತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಹೊಸ ಉಪಗ್ರಹದಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಾಣಿ ಥರ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಇಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮದು. ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಕೊನೆಯೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಷ್ಟೋ ಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿರ್ಲಬ್ಧ್ವ ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಮಯಾ ಅಚ್ಯುತ ಸ್ಥಿತೋಸ್ಮಿ ಗತ ಸಂದೇಹಂ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಂದೇಹಗಳು ದೂರವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕರಿಷ್ಯೆ ವಚನಂ ತವ, ನಂದೆಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವೇರ್ ದಿ ಅರ್ಜುನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೈ ಡೆಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗೈನ್ಡ್ ಮೈ ಮೆಮೊರಿ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಗ್ರೇಸ್. ಓ ಅಚ್ಯುತ, ಐ ಆಮ್ ಫರ್ಮ್. ಇದು ನಮಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋಗ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿ, ಎಲ್ಲೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಾತುಗಳಿವೆಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗುರಿ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳೋರು? ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಸಾಕಾಷ್ಟ ಸಾ ಪರಾಗತಿ. ಎಂಥ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳೋರು. ನಮಗೆ ಕೇಳಿ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ. ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅವ್ರು, ಇನ್ನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇವನ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫರ್ಮ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ಆಮ್ ಫರ್ಮ್ ನೌ. ನಾ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೊನೆ ಶ್ಲೋಕ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಆವಾಗಿಂದ ಹೇಳಿದೆ, ಈಗ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಫರ್ಮ್ ನೌ. ಎನಫ್ ಈಸ್ ಎನಫ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಲ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಯುವರ್ ವರ್ಡ್. ಓ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ, ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಯುವರ್ ವರ್ಡ್. ಮುಂಚೆ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ದ? ರುದಿರಪದಿಗ್ಧಾನಂದ. ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳ್ದ, ಈ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗೋದೇ ಒಳ್ಳೇದಂದ. ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ದ. ಕೃಷ್ಣಂಗೆ ಇವನೇ ಉಪದೇಶ ಕೊಟ್ಟ. ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ, ಎಲ್ಲೂ ಏನೂ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಗೀತಾ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಥ್ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಷ್ಟೂ ಜನ, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ್ ಇದೆ. ನನಗೊಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ, ಏನಪ್ಪ, ನಾನು ಫೋನ್ಪೇನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ, ಯಾವ ಪೇನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ. ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ 1 ಶ್ಲೋಕ ನೀವು ಜೀವನ ಮಾಡಿ, ಒಂದೇ ಶ್ಲೋಕ. 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು 1 ಶ್ಲೋಕ ಸಾಕು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ? ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ, ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸಲ ಹಾಡೋದು. ಅವ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರು. ಇದೆಂಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂದರೆ, ಹೆಂಗೂ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಥರ ಬುದ್ಧಿ, ಒಂದೇ ಥರ ವಿದ್ಯೆ, ಒಂದೇ ಥರ ವಿವೇಚನೆ, ಆದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಲೈಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೇಮ್ ಲೈಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಈ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ದಿವಸ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಶ್ಲೋಕ. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಾವು ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ, ನಮಗೆ ಏನದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದಿದೆ, ಬೇಡಪ್ಪ, ಅರ್ಧ ಶ್ಲೋಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ. ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ 1 ದಿವಸ ಮಾಡ್ಕೊ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸಮವೇತ ಯುತ್ಸವ ಮಾಡ್ಕೊ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾಮಕ ಪಾಂಡವಶ್ಚೈವ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಿಮ ಕುರುವತ ಸಂಜಯ. ಮಾಡ್ಕೊಪ್ಪ, ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಬ್ಬರಿದ್ದರು, ರಾಘವನ್ಜಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇದ್ದರು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ಮೇ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸಾಧು. ಹೀಸ್ ನೇಮ್ ವಾಸ್ ತ್ಯಾಗೀಶಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್, ತ್ಯಾಗೀಶ್ವರಾನಂದಜಿ ಮಹಾರಾಜ್. ಹರ್ಷಾನಂದಜಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗೋರಂತೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲ. ಸರಿ, ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಏನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು? ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸಮವೇತ ಯುತ್ಸವ ಮಾಮಕ ಪಾಂಡವಶ್ಚೈವ ಕಿಮ ಕುರ್ವತ ಸಂಜಯ. ಸಾಧುಸ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ Dharmakshetra. So, I will explain to you what is the meaning of Dharmakshetra. You will not believe, it is the statement of fact. Swami Harshanji has told me personally, when he started that class, he ended after 6 months of one word dharma, Dharmakshetra. ಎಷ್ಟು ಥರ ಧರ್ಮವಿದೆ, ಮಾನವೀಯ ಧರ್ಮ, ಆ ಧರ್ಮ, ಈ ಧರ್ಮ, ಸ್ವಧರ್ಮ, ಪರಧರ್ಮ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಧರ್ಮ. ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಈ ಈಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಜಪಾನಂದನ್ ತರೋರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋರು, 6 ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಆಗ ಹೇಳಿದೆ, ಮಹಾರಾಜ್, ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶಲ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಘನವಾಗಿದೆ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕ, ಒಂದೊಂದು ಪದ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕನ ನೀವು ಈ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ, ಈ ಸನಾತನ ಭಾರತಕ್ಕೆ, ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಅಡಿದಾವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಥರ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ ಸರಿ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಾಗ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಷ್ಟು ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೃಷ್ಣ, ಯು ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಯು ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ದಿಟ್ Bhagavad-gita. No, Swamiji, I have already by hearted. What is it? ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಹಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಾವ್. ಯಾಕೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಅದೇ ಹೇಳಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಂಥ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಲೈಕ್. ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿನ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಡಿಮೆ ಜನ ಇರಬಹುದು, ಜನ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಮನ ಮುಖ್ಯ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾ ಭವನ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. 10,000 ಜನ ಸಿರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗುವ, ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈಗ ಇದು ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರುವಾಗ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 1:30-2 ಗಂಟೆಗೆ ಕಿಟಕಿ ಗಾಜು ಫಳ್ ಅಂತ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು, ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೂ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೋ ಗಲಾಟಿನಲ್ಲಿ. ಕೊನೆಗೆ ಹೆಂಗೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ಹುಡುಗರು ಗುಂಪಿತ್ತು, ಒಬ್ಬನ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಮ್ಮ ವಾಚ್ಮೆನ್ನು. ಯಾಕೋ ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತಿದ್ದೆ, ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದಿದ್ದೆ, ಎದುರುಗಡೆ ಮನೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರು ನಮಗೆ 150 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಈ ರೋಡದ್ದು ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಕತೆ ಹಾಗೇ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ರಿ? ಅದೇ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾ ಭವನ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಥ್ ಅಂತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾ ಭವನ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೌದಾ? ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು? ಅದೇ ಯಾರೋ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಗಮನ ಇಡಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದು ಅಷ್ಟೇಪ್ಪ, ಅವ್ರ ಕಡೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು, ಬಿಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರನಾ ಅಂತ, ಅದು ಬೇರೆ ತೇಪೆ ಕೆಲಸ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಾಗೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ರೀ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ 700 ಶ್ಲೋಕ ಓದಿದ್ರೂ ಸಾರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆ ಗೀತಾ ಚಾಯ್, ಬೆಂಗಾಲಿ ಮಾತದು, ಕೆ ಗೀತಾ ಅರ್ಥ ಜಾನೇನ್, ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಗೀತೆ ಇದು? ಬೋಲೂನ್ ಹೇಳಿ. ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಸನ್ಯಾಸನ ಧರ್ಮನಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಪುನರ್ಯೋಗ, ಅದು 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಇದು ಮೊದಲೇ, ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಗೀತೆಯ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳು. ಗೀತೆ 10 ಸರಿ ಹೇಳು. ಗೀತೆ 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 ತ್ಯಾಗಿ 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 ಬಂದು. ಗೀತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು. ಸರ್ವಧರ್ಮಾಂ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ. ಅವನ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಣ.
ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಬರೇಳಿದ್ದು, ನನ್ನನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನು ಅನೇಕ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸುರೇಶ್ ಜಿ, ರಾಘವನ್ ಜಿ, ಅಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಚಡ್ಜೂರು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಡಾಲಾಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುಪ್ತಾಜಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ 3ನೇ ಜನ್ರೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಗೆ 2ನೇ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ತೊಗೊಂಬರೋ ಪಂಚಪಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಬ ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಂಚ ಇಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೂ ಇದು ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಒಬ್ಬರು ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಸಾಯಂಕಾಲದೊತ್ತಲ್ವಾ ಆಗಿನ ಕಾಲ, ಸೊ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಂಗಳಾರತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಂತೆ, ಹೋಗ್ತಂತೆ. ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಆಯಿತು, 1 ವಾರ ಆಯಿತು, 2 ವಾರ ಆಯಿತು, 3 ವಾರ ಆಯಿತು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವಲ್ಲ, ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ನೀವು. ಕೊನೇ ದಿವಸ ಆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಜಸ್ಟ್ ನೋ ಎಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನೋಡಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ 2 ತಿಂಗಳು ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಕೈ ಎತ್ತಿದಂತೆ. ಅಷ್ಟೂ ಜನ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರಂತೆ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಧನ್ಯವಾಗೋಯ್ತು ರೀ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಧನ್ಯವಾಗೋಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 1 ಅಧ್ಯಾಯ ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಹೇಳಿ? ಯಾವ್ದಾರು ಆಗ್ಬೋದು, ಸನ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗ, ಯಾವ್ದಾರು ಕರ್ಮಯೋಗ ಆಗ್ಬೋದು, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇವ್ರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂತಂತೆ, ಇದೇನು ಬರೀ ಕೈ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇವರು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 800ನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರು ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೂ ಜನ ಕೈ ಎತ್ತದಂತೆ. ಆಗ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯ ಬಂದು ಹೇಳ್ದಂತೆ, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತೋರು, ತಲೆ ಎತ್ತೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಕೈ ಎತ್ತೋರು ಬೇಡ, ತಲೆ ಎತ್ತೋರು ಬೇಕು. ಇದೇ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ ಕೇಶವದಾಸರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಕರೆಸುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ತೋ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿಸ್ತೋ, ಅಚ್ಯುತದಾಸರನ್ನ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸಿರಿ. ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಹೊರಟೋಯ್ತಲ್ರಿ, ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ನಾನೇ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಚ್ಯುತದಾಸರು ಹುಬ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಕತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5,000 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು, ಒಬ್ಬರು ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ದೇವ್ರ ದಯೆಯಿಂದ ಮೊಬೈಲು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಮೊಬೈಲ್ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಂತ. ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಟಕ್ ಅಂತ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು. ನಾವೆಲ್ಲ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಂಜಿ, ಆದಿದೇವಾನಂದಜಿ, ಸೋಮನಾಥಾಂಜಿ ಅವ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬೆಳೆದವರು. ಅವನು ಬರೋರು ಕಾದ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಏನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಯಾರ್ದು ಫೋನು? ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ದು. ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ ಅಂದರು. ನಾನು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಬಿಡು ಅಂದರು, ಇಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೆಸೇಜ್. ನಾವು ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿ, ಮೆನಿ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 99% ಎಲ್ಲೋ ಒಂದಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಾಜಿಡಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ, ಟ್ರೈ ಟು ಥಿಂಕ್ ಓವರ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯುವರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ದ. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ನಾನೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಇರಲಿ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸುರೇಶ್ ಜಿ, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. 1 ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾ ಭವನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚಾಂಟ್. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್, ಐ ನೋ ದೇರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. You can make miracles, sir. See that as Saturday or Sunday, a group of youngsters coming from the colleges and institutions. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅದು, ಈಗ ಅದು ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಡಿ ತಾಯಿ. గుప్తాజీ చూడండి, అవుతుందా చూడండి, నేను ఉంటాను, మీరు ఏమో కావాలంటే చెప్పండి, నేను వస్తాను. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅರೇಂಜ್ చేయండి ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಪಾಪ ಇವರು ನೋಡಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಕೂತಸ್ತು ಕೃಷ್ಣಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಐ ಕಾಂಟ್ ಮೇಕ್ ದೆಮ್. ಬಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್, ಅಶಿಷ್ಟು ದೃಢಿಷ್ಟ ಬಲಿಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೈತ್ರ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ವಿ ವಾಂಟ್ ಸಚ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ.
New India can be built by the youngsters of this country by imbibing the great spirit of Bhagavad Gita. Thank you very much. Namaskara. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಆಹಾ, ಎಂಥ ಸರಳ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲರ್ನ್, ಫಾಲೋ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ our culture. Thank you for explaining what is needed for today's world with many examples which made the Gita message palatable for all of us. IGFT ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಇದ್ದರು. ನಿಮಗೆ ನಾವು ಸದಾ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿತ್ತು. Now, I request Shri KG Raghavan to present the talk on Gita and what it means to me. Welcome, sir. Respected Swamiji, the family of Dr. Nath, who are the prime movers of the International Gita Foundation Trust, Astikas who are present today, and ladies and gentlemen. There is a nice subhashita with which I want to start. स्वातत्तमेकांत गुणं विधात्रा विनिर्मितं छादन मग्नतायाः विशेषतः सर्वविधां समाजे विभूषणं मौनम पंडितानां. Silence is golden. We all know that. And God gave us the art of being silent for a different reason. It is to cover one's ignorance or not to reveal his or her ignorance. It is an art, and the Creator has provided to all of us a cloak to cover our ignorance, and that gift is silence. After knowing the presence of Swamiji and after hearing him, I think I should have adopted it. I should have simply remained silent so that I could have passed off as a very gnani. But now that I have been given this task, I shall say a few things which occurred to me, and I hope you will bear with me for a few minutes. I will not take too long. Gita Jayanti is the day on which Lord Krishna gave his bodhane to Arjuna in the form of Bhagavad-gita. It actually, this year 2024, is on the 11th of December, but it doesn't really matter. Every day is a test for us. Every day we are in the same position as Arjuna was. Possibly he was like that on one day, but we are like this on every day. We are at crossroads. We don't know where to go. But the only difference between Arjuna and all of us is that Arjuna had the humility to accept that he is in such a bad state. Our ego does not permit that. And we all think that we are on the right path. And our minds are closed to receiving bodhane from anybody. Forget about getting bodhane from Lord Krishna. We don't even listen to our parents, who, as you will all agree, are the only two persons in the whole world who are interested in our welfare and
who do not expect anything from us excepting our well-being. Even bodhine that comes from such a quarter, we are today neglecting, and that is unfortunate. In any event, I have today, though it was supposed to be an address as a person who presides over the function, Dr. Gupta insisted and asked me, what is the subject on which you want to speak? And I thought that the easiest subject was to tell him, I will speak a few minutes on what Gita means to me. After I committed myself to speak on that subject, and when I thought about it, I found that I had taken the most difficult subject. I should have taken some other aspect of the Gita and then talked about it, and then there is so much that you can say about the Gita. Libraries and libraries are filled with commentaries in the Gita, and maybe I could have picked up some small thing and then spoken about it and passed off as a very learned man. But I made it personal by saying what Gita means to me. And having done that, let me see how I can justify that topic that I have taken. Having realized the difficulty in that subject, and knowing that I do not have that innate knowledge of the various Vedantic literature, and being nervous to be in the presence of Swamiji, who has given us such a profound message today, I thought it best to put down my thoughts in writing. And Dr. Gupta was kind enough to say, if you send me the speech in advance, I will get it printed. And he has got it done, and it is in your hands. And what I am going to do now is to simply point out to you what I think are the important points that I want to make out of this subject. Gita has two components or aspects. One is the spiritual, and the other is the mundane. The spiritual aspect of the Gita explains the subtle nuances of the supreme power, the body and the soul, the concept of death, the unending requirement or quest towards self-realization, and the ultimate goal, namely emancipation or moksha. The summary of the Gita is contained in the second chapter, that is the Sankhya philosophy, that is the logic of thought in philosophy. This chapter expounds in a holistic manner the Karma Yoga, the Gnana Yoga, the Bhakti Yoga, and the Sannyasa Yoga. Karma Yoga and Gnana Yoga are more elaborately expounded in other chapters. The chapter 18 is yet again a very important chapter in the Gita, which summarizes the entire teachings contained in the earlier chapters of the Gita. What Gita means to me is an innocuous question, but is complex in its answer. However, I shall attempt. For treatment of any ailment, diagnosis is very important. If you have the right diagnosis, you are on possibly a right track towards treatment. Now, what is the diagnosis insofar as the teachings of the Gita is concerned? It is attraction, sourced through the indriyas, namely our eyes, ears, nose, tongue, and skin. Attraction, therefore, is the root cause of all evils. Attraction is indeed a distraction. This ailment has been diagnosed by the Lord in the 62nd and 63rd verses of chapter 2, a logical commencement to the 700 verse treatise. Dhyayato vishayan pumsaha sangas teshopajayate sangat sanjayate kamaha kamat krodho bijayate krodat bhavati sammohaha smammohat smritivibramaha smritibramshat buddhinasho buddhinashat vinashyati. Brooding on sense objects causes attachment to them.
Attachment breeds craving. Craving breeds anger. Anger breeds delusion. Delusion breeds loss of memory of the self. Loss of right memory causes decay of the discriminating faculty. From decay of discrimination, annihilation of spiritual life follows. Sir Edwin Arnold, in his treatise, in his translation of the Gita titled The Song Celestial, says, if one ponders on objects of the sense, there springs attraction. From attraction grows desire. Desire flames fierce passion. Passion breeds recklessness. Then the memory, all betrayed, lets noble purpose go and saps the mind, till purpose, mind, and man are all undone. So the most important task is to avoid the pitfall, as stated above, is to control the senses. Realizing the importance of the starting point, to Mahatma Gandhi, the Gita became his companion for life. A go-to for all occasions, a cure for all problems. That is lesson number 1. What is lesson number 2? Ahimsa. There is a contradiction. Mahatma Gandhi explains this beautifully. Krishna told Arjuna, go and fight the war. Yes, people are going to be killed. There is going to be destruction. So, did Krishna preach violence? Was Krishna the proponent of Himsa? And how did Mahatma Gandhi, the votary of Ahimsa, take to Gita so much? Mahatma Gandhi himself explains in his autobiography, Experiments of Truth. He quotes as a foundation for his principle of Ahimsa a Gujarati poet who said, for a bowl of water, give a goodly meal. For a kindly greeting, bow thou down with zeal. For a simple penny, pay thou back with gold. If thy life be rescued, life do not withhold. Thus the words and actions of the wise regard, every little tenfold they reward. But the truly noble know all men as one, and return with gladness good for evil done. This foundation was fortified by the reading of the Gita, and a meat-eating Gandhiji was converted into an apostle of peace, an absolute ahimsa follower both in thought and action. Does the Gita preach or promote violence? Again, according to Mahatma, the central teaching of the Gita is not himsa, but ahimsa. Gandhiji explains that himsa is impossible without anger, without attachment, without hatred, and the Gita strives to carry us to that state which is beyond sattva, rajas, and tamas, a state that excludes anger, hatred, etc. Once these qualities are discarded, union with the Brahman is assured. Are these qualities not something which one should adopt universally across the board, irrespective of religion, caste, creed, race, gender, or region? Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsarya. Should we not give it up? Where is religion in this? Where is race in this? Where is region in this? Where is caste in this? Where is gender in this? And why, therefore, are we debating on the basis of region, religion, when we talk about the Gita? That is lesson number 2. Gita preaches ahimsa to the core. And ahimsa is possible if you have given up these 5 enemies or 6 enemies. The next is the concept of renunciation. Renunciation, according to Gita, does not mean want of fruit in the renouncer. Needless to state that everyone acts with an objective in mind. It simply means absence of hankering after the fruit. All of us have experienced
that in the milieu created by anxiety for the result, we underperform since our energy and thought is dispersed and a large part of energy is burnt or consumed in this anxiety. That person is ever distracted and more often than not resorts to means fair and foul to attain the end. Therefore, the Gita preaches the renunciation of the anxiety for the achievement of the result and not for the result itself. To understand the Gita as asking a student to not aim at getting the best result in the examination and simply study for study's sake is both gross misinterpretation of the Gita and exhibition of one's ignorance. It is in this manner, according to me, that verse 47 in chapter 2 of the Gita requires to be understood. Karmanyevadhikaraste ma paleshu kadachana ma karma palaheturbhuma te sangostva karmani. The human right is for activity only, never for the resultant fruits of the actions. Do not consider thyself the creator of the fruits of thy activities. Neither allow thyself attachment to inactivity. This is lesson number 3. Renunciation does not mean giving up your work. Renunciation does not mean that I do not want to aim high. Renunciation does not mean that I want to excel myself. Renunciation simply means don't have that anxiety towards the result. If you don't have the anxiety towards the result, you will give the best towards your effort. Otherwise, the effort will get distributed between anxiety and the activity. Let us focus, therefore, on activity and not on the anxiety. Lesson number 4, promotion of spiritual outlook or bhakti. Is Gita a literary work? Is it simply a book of do's and don'ts? Is the Gita meant only to stimulate intellectual curiosity? Is it a springboard for idle debate? True it is that Gita is a great literary work. It is a great literary work. It is a book of do's and don'ts. True, it is. It has been the subject matter of great intellectual debate. And libraries are filled with innumerable volumes on their interpretation. In fact, Ravi Kanaddu, Kavi Kanda, Kavi Kanaddu, Bhashyakar Kanda, Bhashyakar Kanaddu, Pravachanakar Kanda Anta. We do not know what Krishna meant, but anyway, there are so many interpretations given to it, it's all right. But to an individual, it is something much more. To each one of us, it is something much more. And what is that much more? It is to generate in oneself the concept of bhakti. The Lord declares in chapter 9, Ashtaddadanaha purusha dharmasyasya parantapa aprapyamam nivartante mrityu samsara vartmani. Men without faith in this dharma, without devotion to the practices that bestow realization, they will not attain me. O scorcher of foes, O Arjuna, again and again they tread the death-darkened path of samsara, the rounds of death, that is, birth and death, this vicious cycle will go on. Sarva dharman parityajya mamekam sharanam vraja aham tva sarva papebhyo mokshayishyami ma shuchaha. The unavoidable requirement of integrating knowledge or jnana and bhakti for attainment of ultimate objective, namely self-realization or moksha, which is the essence of the Gita, has been forcefully expounded by Shri Rajagopalachari in the following words. When intelligence matures and lodges securely in the mind, it becomes wisdom. When wisdom is integrated with life and issues out in action, it becomes bhakti. Knowledge, when it becomes fully mature, is bhakti. If it does not get transformed into bhakti, please mark the way in which Rajaji has said it so forcefully.
If knowledge does not transform itself into bhakti, such knowledge is useless in itself. It is absolutely useless. To believe that jnana and bhakti, knowledge and devotion are different from each other is ignorance. Therefore, what should the Gita lead us? That is lesson number 4. It should lead us to devotion or bhakti. And now we come to the 5th lesson. Gandhiji, as a scholar and practitioner of the principles of the Gita, said, and I humbly adopt, when disappointments stare me in the face, and when I see not one ray of light on the horizon, I turn to the Bhagavad-gita and find a verse to comfort me. I immediately begin to smile in the midst of overwhelming sorrow. My life has been full of external tragedies, and if they have not left any visible or indelible effect on me, I owe it to the teachings of the Bhagavad-gita. And therefore, to Gandhiji, Gita was his mother. All of us have our shares of ups and downs. The strength to bear the downs is sourced from the concept of surrender preached by the Gita. Success is more difficult to handle than failure, because success boosts one's ego. It is when failure comes that we tend to surrender to the Lord. And it is therefore very difficult to handle success. And it is at that time that we have to adopt the attitude of Sarvam Shri Krishnarpanamastu. If once we adopt that, and then we have the source of solace in the Lord, the teachings of the Gita has become part of our life. The moment we say that a particular success is because of me, all the teachings in the Gita, as Swamiji said, is simply in the book. Pustakadinda mastakakke hoglilla. Then, a lesson number 6. This is a matter of a lot of debate. And according to me, the debate is because persons who create the debate have not even read the Gita even once. Forget about understanding it. Does Gita promote the doctrine of equality? Even when the Gita has propounded the concept of varnas. Is varnashrama against the concept of equality? Does the Gita promote the caste system? Does Gita advocate caste discrimination? What is the true concept of varnashrama? A proper understanding of the Gita dispels any thought that it advocates discrimination against anyone on the basis of caste. The Gita declares that it is not on the basis of birth that a person is to be identified as belonging to a particular caste. A person is allocated to a particular varna or caste on the basis of his or her gunas or vasanas or qualities. The Gita lays down the qualities of each of the 4 varnas and thereafter emphasizes the importance of following one's own duty or avocation. Brahmana kshatriya visham shudranam cha parantapa karmani pravibhaktani swabhava prabhavair gunaihi. The duties of Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras are distributed according to their qualities, in accordance with their gunas and not by birth. It is Shreyansya dharmo vigunaha paradharmat swanishtitat swabhava niyatam karma kurvanna proti kilbisham. It is better to do one's dharma, even though imperfectly, than to do another's dharma, even though perfectly. By doing one innate duties, a person does not incur sin. The entire concept, therefore, in the Gita is not to discriminate amongst castes. It is only to say, do the duty that is assigned to you in a proper manner. And have pride in the fact that you have done the duty that has been assigned to you in the most perfect manner. If we understand the Gita in this manner, the persons who criticize the Vedantic literature, of which the Gita is a very important part, as
propagating caste discrimination, I am sorry to say, are doing injustice to themselves, are betraying their ignorance. Next, lesson number 7, that is moksha. And then follows the magnificent declaration for the advancement in the path of moksha. Ahankaram balam darpa kamam krodam parigraham vimuccha nirmama shanto brahma bhuyaya kalpate. Free from egotism, violence, arrogance, desire, possessiveness of property and selfishness, such a person situated in tranquility is fit for union with the Brahman, that is, realization of absolute truth as Brahman. In other words, how we live in the present world has a direct bearing on the realization of our ultimate goal, namely to get out of repeated events of birth and death and attain moksha. This is precisely what Yama tells Nachiketas in the Kathopanishad. In answer to Nachiketa's question, some say we exist after death, some say we don't. I want to know the truth. Now we come to lesson number 8, total surrender. After having advised Krishna both on aspects of duty or actions and devotion, the Lord advises total surrender to the supreme power for utmost peace and eternal shelter. Tameva sharanam gaccha sarvabhavena bharata tat prasadat param shantim sthanam prapsyasi shashvatam. Surrender exclusively unto him with your whole being, O Bharata. By his grace you will attain perfect peace and eternal abode. Then, after having mentioned about surrender, next, Swamiji mentioned it in his speech. That is lesson number 9 according to me. That is liberal thinking. Swamiji stopped at that. But I would say liberal thinking with politeness. That is a hallmark of the Gita. It is never, there is never a harsh word in the Gita. It is firm. It is an iron fist in a velvet glove. That is the Gita. Gita is not a dogma. Failure to follow it is not threatened with dire consequences. It is a guidance note with a recommendation that if one follows it with faith and devotion, which is a requirement, I believe, in all walks of life, unless I believe in the correctness of what I am doing, even in my work, how can I give my best? I suppose that's universally true. Gita is a religion agnostic. Is religion agnostic. It is not something that has anything to do only with the Hindu religion. It is religion agnostic. It is equally applicable to Hindus as it is applicable to Christians or Muslims or Jains or Buddhists or Zoroastrians, everybody, every human being. Gita is religion agnostic and transcends the artificial boundaries of region, religion, creed, race, and gender. The message is universal. It is not, in the literal sense, a religious text. It is a spiritual guide. This message is eloquently conveyed by the Lord himself when he tells Arjuna in verse 63 at the end of the 18th chapter. Swamiji mentioned it. Itite gnanam akhyatam guhyat guhyataram maya vimrushyaita dasheshena yatechasi tatha kuru. Thus, I have explained to you this knowledge, but that is more secret than all secrets. Guhyat guhyataram mama. It is a secret of secrets that I have told you in these 17 chapters, ending with the 18th chapter. Ponder over it deeply. Vimrushyaita sheshena yatechasi tatha kuru, and do as you wish. Very polite way of saying it. But look at the beautiful interpretation that has been given to this, which I want to place for your consideration. But this should not be taken in the literal sense. Sri Krishna was being polite, knowing that his pupil Arjuna would never disobey or disregard his words. And this is what Arjuna exactly did
as stated in verse 73. Nashto moha smrutirlabda tvatprasadmayachyuta thitosmi gata sandeha karishye vachanam tava. O infallible one, by your grace my illusion has been dispelled and I am situated in knowledge. I am now free from doubts and I shall act according to your instructions. This has become part of our Indian culture, that when something is said by somebody who is utmost interested in you, even though it is couched in polite language, it is our culture that we should take it as a command. And in fact, this is the way the Supreme Court of India referred to these two verses in a judgment which was rendered by the court. You know, in judicial hierarchy in this country, we have the Supreme Court at the apex and we have the high courts at the next level, and the Supreme Court can always overrule a judgment of the apex court. And the Supreme Court can give directions which has to be followed by everybody. In one particular case, the Supreme Court wanted the Madras High Court to take up a case out of turn and decide it. So, with great politeness, because both are high constitutional authorities, the Supreme Court and the High Court, the Supreme Court, we request the High Court to take up this case out of turn and decide it. When the judgment of the Supreme Court was placed before the Madras High Court looked at it and said, sorry, we don't think that this case requires an out of turn hearing. We are not going to hear it. Because after all, it's only a request. We are not going to accede to this request. The matter went back to Supreme Court. And quoting these two verses of the Gita, the Supreme Court said, ex facie, courtesy is the blend of our order dated 14th of January 1994. Outwardly, it is neither commanding in nature nor explicit in terms of a direction. Such is not the sheen and tone of our order, meant as it was for a high constitutional institution being the High Court. It comes from another high constitutional institution, namely the Supreme Court, hierarchically superior in the corrective ladder. When one superior speaks to another, it is always in language sweet, soft, and melodious, more suggestive than directive. And then they quote the two stanzas and then say, the Supreme Court then refers to these two verses of the Bhagavad-gita and says that this is a tradition and norm well established in this country. To quote, for Arjuna, this is what the Supreme Court said in the judgment. For Arjuna, the freedom given to act as he wished to was an illusion. Acting according to the instructions of Krishna was a bounden duty. This message has perceptibly percolated as part of Indian culture, philosophy, and behavior, setting the tenor in the Constitution for interaction between two high constitutional authorities and institutions. One needs only to be aware of this thought with which the Constitution is soaked. The Constitution of India is therefore soaked in the philosophy of the Gita. This is what Gita means to me, ladies and gentlemen, shorn of all the details and the exposition on the concepts of Jivatma and the Paramatma and inter se relationship. Now, before I end, how did great scientists of the world look at our Vedantic literature, more particularly the Gita? You know, Robert Oppenheimer, he was the father of the atomic bomb. Robert Oppenheimer led the effort to wrest from nature. That's what he says. He led the effort to wrest from nature the awesome fire of the sun for his country in time of war, was greatly influenced by the teachings of the Gita in the latter part of his life. Oppenheimer was so tense on the evening of the testing of the atomic bomb and recited to his friend a stanza from the Gita, verse number 50, chapter 2, which he translated from Sanskrit. In battle, in forest, at the precipice in the mountains, on the dark great sea,
in the midst of javelins and arrows, in sleep, in confusion, in the depths of shame, the good deeds of a man has done before defends him. What a beautiful exposition of the Gita by Oppenheimer. I'll repeat it because it's so important for all of us to know this. It is what you do here that determines what happens next. In battle, in forest, at the precipice of the mountains, on the dark great sea, in the midst of javelins and arrows, in sleep, in confusion, in the depths of shame, the good deeds a man has done before defends him. Therefore, the message of the Gita is do good deeds here and now. There is no tomorrow. To Oppenheimer, the teachings of the Gita had become part of his personality. The discipline is good for the soul, is more fundamental than any of the grounds given for its goodness. I believe that through discipline, though not through discipline alone, we can achieve serenity and a certain small but precious measure of freedom from the accidents of incarnation. And that detachment which preserves the world which it announces. This is the concept of the Gita which Oppenheimer adopted for his life. I believe that through discipline we learn to preserve what is essential to our happiness in more and more adverse circumstances, and to abandon with simplicity what would else have seemed to us indispensable. Only through discipline is it possible to see the world without the gross distortion of personal desire, and in seeing it so, accept more easily our earthly privation and its earthly horror. Discipline, which Oppenheimer said, is a yoga enshrined in the Gita. During his conversation with Rabindranath Tagore, Albert Einstein said, "When I read the Bhagavad-gita and reflect about how God created his universe, everything else seems superfluous." A Nobel physics laureate, Werner Heisenberg, in his conversation again with Rabindranath Tagore, said, "Anyone who reads these ancient Hindu texts will not find quantum physics amusing." He was a great physicist. Rather, it will help them understand the intricacies of quantum physics much better. Another Nobel laureate, Erwin Schrödinger, said, "The Bhagavad Gita is the most beautiful philosophical song existing in any known tongue." Dr. APJ Abdul Kalam quoted from the Gita often and said, "See the flower, how generously it distributes perfume and honey. It gives freely to all its love. When its work is done, it falls away quietly. Try to be like the flower, unassuming despite all its qualities." This is the essence of the Gita, ladies and gentlemen. I thank you very much for giving me this patient hearing. And Swamiji, pardon me if I have been impertinent. And having said all this in your presence, I thought I should place these few thoughts. And I once again thank the International Gita Foundation Trust. I pay my respectful regards to Dr. Nath, who I hope, as Swamiji said, is watching this program and listening to all of us. He has enlightened us. He has shown a path in our life. And we are eternally grateful to Dr. Nath and the family for this wonderful opportunity they have given us. And as chairman of the Bharatiya Vidya Bhavan, I want to say two things. Dr. Nath and family, we are extremely grateful to you for the trust you have reposed in us and having created this endowment. We assure you that we shall not betray your trust. We shall carry this message of Dr. Nath and the IGFT forward and improve year on year. Thank you very much for your patient hearing. Thank you very much, sir, for enlightening us with snippets from the mighty Gita. Thank you for also explaining us about the Oppenheimer's philosophy. Till today, I only knew about his scientific contributions, but today I understand the beyond. Thank you, sir.
Every living entity, especially the human race, must feel grateful for the benedictions offered by the grace of Lord, says the Srimad Bhagavatam. Thanking the Lord for his grace, now I request Advocate Sri Vamshi Krishna to deliver the vote of thanks. Good afternoon, everyone. It is with immense gratitude and joy that I stand before you today at the conclusion of this enlightening event celebrating Gita Jayanti. On behalf of Bharatiya Vidya Bhavan and International Gita Foundation Trust, I extend my heartfelt thanks to each one of you for making this occasion truly special. The Bhagavad-gita, often regarded as the essence of spiritual wisdom, serves as a timeless guide for humanity. Today's topic, Atmanirbhara Marga, as per Srimad Bhagavad-gita, is profoundly relevant in today's world. The Gita reminds us of the power within us, urging us to embrace our duties with determination and self-awareness. Shri Krishna, a Vedic scholar himself and a seeker and knower of ultimate truths, drew deeply from the Vedas, especially the Rig Veda, to establish the principles of the Bhagavad-gita. The Rig Veda contains profound hymns that celebrate self-realization and inner strength. For example, the Manyu Suktam from Mandala 10, verse 83 and 84 onwards, which resonates with the Gita's emphasis on self-mastery. The Rigvedic hymns advocate for discipline, resilience, and the pursuit of truth, Satya, foundational elements of self-reliance. Shri Krishna's teachings, therefore, represent the distilled essence of the Vedic wisdom, adapted to the practical challenges faced by humanity, particularly Arjuna on the battlefield. By integrating these ancient concepts with actionable principles like Karma Yoga and Swadharma, Shri Krishna reaffirmed the relevance of the Vedic path in achieving holistic self-reliance. Swami Vivekananda aptly said, "Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity within by controlling nature, external and internal. Do this either by work or worship or psychic control or philosophy, by one or more or all of this, and be free." This is the whole of religion. Doctrines or dogmas or rituals or books or temples or forms are but secondary details. Self-reliance is merely not about material independence, but about inner strength and clarity. And the Gita emphasizes in teachings like Karma Yoga, Gnana Yoga, and Bhakti Yoga. Our deepest gratitude goes to His Holiness Swami Japananda ji, whose discourse today brought alive the profound wisdom of the Gita and showed us how the teachings of the sacred text can help us walk the path of Atmanirbharata. Swamiji, your insights are a beacon of light. Thank you for your wisdom and guidance. I would like to thank my Guru, Shri K.G. Raghavan, the chairman of Bharatiya Vidya Bhavan, for his inspiring leadership and for presiding over this topic with such grace and wisdom. Your dedication to fostering cultural and spiritual values is exemplary and inspiring. Thank you, sir. I would also like to thank Dr. P.V. Nath, my uncle, the visionary behind the International Gita Foundation Trust, for having embarked on the journey of imparting wisdom. I would also like to thank Dr. Muthu Krishna, who has come all the way from the UK to be present with us today. Thank you, sir. A big thank you to the organizers whose meticulous planning and dedication ensured the success of this event. Bharatiya Vidya Bhavan under Shri H.N. Sureshji, thank you very much. To our dear audience, thank you for your presence and engagement and encouragement. It is your enthusiasm that keeps the spirit of such events alive. Your participation reflects your reverence for the Gita. Thank you. Thank you all again for a wonderful event. Now I request you all to join us for lunch that is arranged. Hari Om Tat Sat, Shri Krishna Arpanamastu. Jai Shri Krishna.